Hello friends, welcome to RAO'S Competitive Academy. Friends, please join all of you. Very important session today. Andarki Namastu Manjali. Very good evening all of you. Current Polity Test Series 5 MCQ discussion. Friends, voice is clear and PPT is visible. Everything is okay. Please put a comment in the comment section so that we can start the session. I hope everything is clear, friends. Response from all of you. Friends, please put a comment in the comment section. Yes, friends. I hope everything is clear. No technical issue. So that we can start the session. So friends, before going to start the lecture, a small announcement. APPSC Group 2 Sadhana Test Series and Text Explanation Video Course. Telugu as well as English medium రెండు భాషల్లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే లవ్ యూ. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవి టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు, సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్లు యాజ్ వెల్ as గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కోర్స్ అనేది 3 months పాటు కొనసాగుతుందండి. మీకు చాలా సిస్టమేటిక్గా టెస్ట్లు అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనికి సంబంధించి టైం టేబుల్ కూడా చూద్దామండి. ఏ విధంగా మీకు క్లాసెస్ ఈ విధంగా రెగ్యులర్గా ఏ విధంగా మీకు జస్ట్ ఎ మినిట్ ఫ్రెండ్స్. వన్ మినిట్ అలా ఫ్రెండ్స్. చూడమ్మా, మీకు ఒక వీక్లో 3 సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ల యొక్క వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ వీకెండ్కి వచ్చినప్పటికీ కవర్ అయినటువంటి టాపిక్స్ పై వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సబ్జెక్ట్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే ఈ కోర్స్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి APPSC Group 2 సాధన టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో కోర్స్. డ్యూరేషన్ 3 months అండి. కోర్స్ వ్యాలిడిటీ 1 year. సో వీక్లీ మీకు 6 days టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు 25 marks ఉంటాయి. అండ్ వీకెండ్ టెస్ట్ మీకు జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ సబ్జెక్ట్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. అండ్ మంత్లీ 2 full length మార్క్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికల్లా మీకు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా యాడ్ అవుతాయి. APSC Group 2 ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ అంతా కూడా ఈ విధంగా సిస్టమేటిక్గా మీకు కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఫ్రెండ్స్, రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ నుంచి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ గమనించినట్టయితే చూడండి, మీకు 20th March ఈ వీక్ సంబంధించి మీకు ఎవ్రీ వీక్ షెడ్యూల్ కూడా ఈ విధంగా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వీక్ సంబంధించి మీరు గమనిస్తే చూడమ్మా, 20th March డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో కూడా మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో అండ్ 21st March డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇది టెస్ట్ సిరీస్ 8 అనమాట. సో తర్వాత గమనించినట్లయితే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ అనమాట. క్లియర్? అండ్ 25th March AP జోగ్రఫీ, 26th March అండ్ AP జోగ్రఫీకి సంబంధించి టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు. సో వీకెండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్కి వస్తుంది అనమాట. వీకెండ్ అనేది గ్రాండ్ టెస్ట్ ఈ విధంగా మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా సిస్టమేటిక్గా ఎంటైర్ APPSC Group 2 సిలబస్ అయితే మీకు Group 2 ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ అయితే కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? APPSC Group 2 ఎగ్జామ్ 2.0 బ్యాచ్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇది 5th March బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభించడం జరిగింది. అండ్ డైలీ టార్గెట్స్ అండ్ సిలబస్ కంప్లీషన్, డైలీ అప్రోచ్ వీడియో టాపిక్, లైవ్ క్లాస్ అండ్ స్టడీ మెటీరియల్స్, డైలీ టెస్ట్లు, గ్రాండ్ టెస్ట్ గైడెన్స్ ఫర్ మెయిన్స్, వ్యాలిడిటీ అప్ టు ఎగ్జామ్ అండి. ఇంకా ఎటువంటి క్వెరీస్ ఉన్నా ఈ నెంబర్ని సంప్రదించగలరు. ఇవి లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్. ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయినా రీగైన్ చేసుకోవడానికి మీకు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు చెప్పినటువంటి క్లాస్ ఏదైనా మిస్ అయినా రీగైన్ చేసుకోవడానికి వీడియోస్ మీకు యాప్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. అండ్ స్టడీ మెటీరియల్స్ కూడా ఇంటి వద్దకే డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? వ్యాలిడిటీ అప్ టు ఎగ్జామ్. ఇవి లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ అండి, రికార్డెడ్ వీడియోస్ కావు. ఇవి లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్. APSC Group 2 Prelims and Mains online classes, bilingual, science and technology, 60+ hours of live interactive classes, class notes, PDF and model paper discussions ఉంటాయి. APSC Group 4 Mains test series. Friends, you are all going to write the exam on 4th April. ఇది కేవలం 314 రూపీస్కి వస్తుంది. సో దీనికి ప్రైస్ కూడా రెడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్, SSC
సెలక్షన్ ఫోర్స్ ఫేజ్ 11 కంప్లీట్ ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ తెలుగులో ఇది 27th మార్చ్ నుంచి బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, స్ట్రైట్ అవే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్, మీకు ఫిబ్రవరి మంత్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ పీడిఎఫ్ కూడా యాప్లో పొందుపరచడం జరిగింది. జనవరి మంత్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు యాప్లో ఫ్రీ కంటెంట్ సెక్షన్లో ఉంటుంది. అండ్ మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ క్విజెస్ రెగ్యులర్గా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఈ సర్వీస్ అన్ని కూడా మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ యొక్క లింక్ పిన్ చేయడం జరిగింది. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్, ఇన్స్టాల్ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ప్లే స్టోర్ నుంచి కూడా మీరు రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్, so what is the redaction for this question, friends? Consider the following statements regarding anti-defection law. పార్టీ ఫిరాయింపుల నిషేధ చట్టానికి సంబంధించి ఈ క్రింది వాక్యాలని పరిగణించండి అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ ఆన్ ఎ డిఫెక్షన్ కేస్ విత్ ఇన్ 14 days of filing a petition regarding the case. So this is actually wrong statement అండి. ఇక్కడ చూడండి, యాంటీ డిఫెక్షన్ లా డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ స్పెసిఫైడ్ టైమ్ లిమిట్. సో విత్ ఇన్ దట్ స్టిపులేటెడ్ టైమ్ లిమిట్, ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ ఆన్ ఏ డిఫెక్షన్ కేస్. అంటే ఇంత టైం ఫ్రేమ్లో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ డిఫెక్షన్ కేసెస్ సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి అని యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, పార్టీ ఫిరాయింపుల నిషేధ చట్టం ఎటువంటి టైం లిమిట్ని కూడా ఇక్కడ ప్రతిపాదించలేదు. ఓకేనా, ఈ యాక్ట్లో అటువంటి ప్రొవిజన్ అసలు లేదు. కానీ రీసెంట్గా కోర్టు ఏమని తీర్పిస్తూ వచ్చిందంటే, ఈ డిఫెక్షన్ కేసెస్ సంబంధించి స్పీకర్ అనమాట విత్ ఇన్ 3 months తన యొక్క నిర్ణయాన్ని తెలియజేయాలని చెప్పేసి కోర్టు రీసెంట్గా రూలింగ్ ఇస్తూ వచ్చింది. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ 1/3 of the legislators move along with the breakaway group, then they will not be considered as defectors అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. అయితే అకార్డింగ్ టు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రకారం గమనిస్తే, ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, 1/3 of the legislators, ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి 1/3 legislators అనమాట ఆబ్వియస్లీ మెర్జ్ కావచ్చు. ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి 1/3 legislators అనమాట ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి మెర్జ్ కావచ్చు. క్లియర్? సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు దిస్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా 1/3 legislators క్యాన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ పార్టీ టు ది అనదర్ పార్టీ. క్లియర్? కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ అండి అకార్డింగ్ టు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రకారం. సో కాబట్టి విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, ఓన్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, బి. నెక్స్ట్ వన్, consider the following statements. The date of election of both the speaker and the deputy speaker is decided by the president. Once again repeat, the date of election of both speaker and deputy speaker is decided by the president of India అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. This is actually wrong statement. ఎందుకనంటే the date of election of speaker is decided by the president of India in consultation with the council of ministers headed by prime minister అనమాట. మంత్రిమండలి సలహా మేరకు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పీకర్ని ఎప్పుడు ఎన్నుకోవాలి అనేది మంత్రిమండలి యొక్క సలహా తీసుకున్న తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ స్పీకర్ని, అంటే స్పీకర్ని ఎప్పుడు ఎన్నుకోవాలి అనే డేట్ని ప్రధానంగా నిర్ణయిస్తూ వస్తారు. అయితే ఇక్కడ డిప్యూటీ స్పీకర్కి అటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్ ఏమీ లేదండి. క్లియర్? అంటే డిప్యూటీ స్పీకర్ యొక్క ఎన్నిక ఏ తేదీన జరగాలి అని మంత్రిమండలి సలహా మేరకు ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దేర్ ఈస్ నో కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్ విత్ రిగార్డ్ టు ది డేట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ డిప్యూటీ స్పీకర్. స్పీకర్కి అయితే ఉంది కానీ డిప్యూటీ స్పీకర్కి అయితే లేదండి. జనరల్లీ స్పీకర్ ఏంటంటే ఫిక్సెస్ ది డేట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ డిప్యూటీ స్పీకర్. కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. మరి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దామండి.
an appeal against a ruling given by the deputy speaker when presiding Lok Sabha lies with the speaker అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. లోక్ సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్నప్పుడు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇచ్చినటువంటి రూలింగ్ కి వ్యతిరేకంగా స్పీకర్ అపీల్ చేయవలసి ఉంటుందని అన్నారు. సో నీ నాట్ టు బి అపీల్డ్ అండి. ఓకేనా, ఇక్కడ గమనించినట్లయితే అంటే లోక్సభ స్పీకర్ అవైలబుల్ గా లేనప్పుడు డిప్యూటీ స్పీకర్ అనమాట సభకి అధ్యక్షత వహిస్తారు. సభకి అధ్యక్షత వహించినటువంటి నేపథ్యంలో డిప్యూటీ స్పీకర్ రూలింగ్ కి వ్యతిరేకంగా స్పీకర్ ఇక్కడ అపీల్ చేయవలసిన అవసరం లేదండి. క్లియర్, కాబట్టి దిస్ ఆల్సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్. క్లియర్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దామండి. The deputy speaker is independent of the speaker, not subordinate to him. Yes, this is right statement. The deputy speaker, he is responsible to the house only. He is not responsible to the speaker. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిప్యూటీ స్పీకర్ నుంచి స్వతంత్రంగా ఉంటారు, అతనికి లోబడి ఉండారని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ఎస్, దిస్ రైట్ స్టేట్మెంట్. He is responsible to the house only. He is not responsible to the speaker. Deputy speaker is not responsible to the speaker. I told you he is responsible to the house only. Okay na? Obviously, so which of the statements given above is are correct ante answer for this question friends, third one. So D is the redaction for this question friends. Next one. సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ RCA RAO'S కాంపిటేటివ్ అకాడమీ. కోర్ట్ సబ్జెక్టింగ్ ఎ చైల్డ్ టు నాన్ voluntary paternity test in diverse proceedings of his parents impedes which of his following fundamental rights? అతని తల్లిదండ్రులు విడాకుల విచారణలో పిల్లల్ని ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా పితృత్వ పరీక్షలకు గురి చేస్తే కోర్టులు ఇక్కడ అడ్డుపడతాయి. ఈ క్రింది ఏ ప్రాథమిక హక్కుల్లోకి వస్తున్నమాట? అతను ఈ క్రింది ఏ ప్రాథమిక హక్కుల్లోకి వస్తుంది? ఇక్కడ చూడండి, కలెక్టింగ్ DNA sample from the child, it violates right to privacy. So right to privacy under article 21 అండి. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ C. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే అంటే పిల్లవాడి యొక్క DNA శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసి డిటర్మైన్ చేయడం అనేది సో వైలేషన్ ఆఫ్ రైట్ టు ప్రైవసీ. ఇక్కడ ఆర్టికల్ 21 మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది? వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించరాదు అని తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి రైట్ టు ప్రైవసీ అండర్ ఆర్టికల్ 21. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ మనకి భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్స్ 14 to 18 సమానత హక్కు గురించి మాట్లాడుతూ వస్తాయి. కల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్స్ అనేవి, రైట్ టు కల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్స్ అనేవి ఆర్టికల్ సో 29 to 30 మాట్లాడతాయి. రైట్ అగైన్స్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది ఆర్టికల్స్ 23 to 24 మాట్లాడతాయి. ఓకేనా? ఎనీవే ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ C. In which of the following cases a legislator is disqualified from being a member of parliament? ఈ క్రింది వాటిలో ఏ సందర్భాల్లో శాసనసభ్యుడు ఇక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యునిగా అనర్హుడు అవుతాడు? If he or she is not a citizen of India, yes. అతను లేదా ఆమె భారతదేశ పౌరుడు కాకపోతే, yes, obviously is disqualified from being a member of parliament. Yes, this right statement. If he or she holds any office of profit under the union or state government, ప్రభుత్వ ఆదాయం గల ఉద్యోగంలో కూడా ఇక్కడ ఉండరాదు. Is this also right statement? అతను లేదా ఆమె ఇక్కడ యూనియన్ లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద ఏదైనా లాభదాయకమైన ఆదాయం ఇక్కడ కలిగి ఉంటే సో would be disqualified from being a member of parliament. Yes, obviously second statement also. So friends, ఇది కూడా అవుతుంది అనమాట. అంటే డిస్క్వాలిఫికేషన్ కిందకి వస్తుంది ఒకవేళ ఆదాయం కలిగి ఉంటే. If he or she is convicted and sentenced to imprisonment for 6 months and above అన్నారండి. రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి. ఇది గమనించినట్లయితే అకార్డింగ్ టు RPA రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951 ప్రకారం ఏంటంటే
ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం 1951 ప్రకారం ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ కన్విక్టెడ్ అండ్ సెంటెన్స్డ్ ఫర్ 2 years అండ్ అబోవ్ అండి, ఫర్ 2 years అండ్ అబోవ్, 2 years అండ్ అబోవ్, 2 years అండ్ అబోవ్ అండి. ఇక్కడ గమనించండి, ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ కన్విక్టెడ్ అండ్ సెంటెన్స్ టు ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ 2 years అండ్ అబోవ్ అయితే అతను లేదా ఆమె దోషిగా నిర్ధారించబడి ఇక్కడ చూడండి 2 years అండ్ అబోవ్ అయినప్పుడు మాత్రమే he would be disqualified from being a member of parliament. అంతేగాని ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ కన్విక్టెడ్ అండ్ సెంటెన్స్ టు ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ 6 months అబోవ్ అన్నారు. అకార్డింగ్ టు పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ 1951 ప్రకారము 2 సంవత్సరాలు అంతకంటే ఎక్కువగా ఇక్కడ శిక్ష విధించినట్లయితే ఆ పర్టికులర్ మెంబర్కి, దెన్ ఆబ్వియస్లీ హీ వుడ్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. దట్స్ ద కండిషనాలిటీ అకార్డింగ్ టు రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951 ప్రకారం. కానీ ఇక్కడ 6 months అన్నారు కాబట్టి, 6 months అండ్ అబోవ్ అన్నారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 4th స్టేట్మెంట్ చూద్దామండి. ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ వాలంటర్లీ గివ్స్ అప్ ద మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ పార్టీ. ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రకారము, పార్టీ ఫిరాయింపుల నిషేధ చట్టం ప్రకారము అతను లేదా ఆమె స్వచ్ఛందంగా రాజకీయ సభ్యత్వాన్ని వదులుకుంటే ఆబ్వియస్లీ he would be disqualified from being a member of parliament. ఎందుకనంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రకారం ఏంటంటే ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ వాలంటర్లీ గివ్స్ అప్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ పార్టీ ఆన్ హూస్ టికెట్ ఈ ఎలక్టెడ్ టు ద హౌస్. ఎందుకంటే ఆ పార్టీ తరపున ఇక్కడ టికెట్ తీసుకొని ఇక్కడ సభ్యునిగా ఎన్నిక కాబడ్డాడు కాబట్టి వాలంటరీగా పార్టీ సభ్యత్వాన్ని వదులుకున్నట్లయితే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హీ వుడ్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. సో కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 4th స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్. క్లియర్. ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ వాలంటరీలీ గివ్స్ అప్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ పార్టీ, ఆబ్వియస్లీ హీ ఈస్ కమింగ్ అండర్ సో డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఏమేమవుతుంది ఇక్కడ, సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజింగ్ ద కోడ్స్ గివెన్ బిలో. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆబ్వియస్లీ రైట్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ 4th స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ అండి. 1, 2, 4 ఓన్లీ. క్లియర్. 1, 2 and 4 కేసెస్ గమనించినట్లయితే సో దే ఆర్ ఆల్ కమింగ్ అండర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ బి. The Unlawful Activities Prevention Act, UPA. The Unlawful Activities Prevention Act may apply to which of the following? Citizens of India outside, persons in the service of the government, persons on ships and aircraft registered in India. Select the correct answer using the codes given below in చెప్పేసి. సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అనేది 1967 లో పాస్ చేయడం జరిగిందండి. దిస్ యాక్ట్ వాస్ పాస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1967. See, this act provides special procedure to deal with terrorist activities and among others. UPA Act obviously provides special procedures to deal with terrorist activities and among other activities. Okay. సో కాబట్టి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ ఉపా యాక్ట్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే టు ప్రివెంట్ దిస్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్ టు డీల్ విత్ దీస్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్. సో కాబట్టి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అవుట్ సైడ్ ఆల్సో అప్లికబుల్, పర్సన్స్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ వేర్ ఎవర్ దే ఆర్ వర్కింగ్, they are also coming under this Unlawful Activities Prevention Act. I told you its main objectivity. So prevention of these unlawful activities of individuals and organizations for dealing with these terrorist activities. Okay. So kabatti citizens of India outside also applicable, and persons in the service of the government wherever they are working, and persons on ships and aircraft registered in India. So kabatti these are all coming under friends. So all the statements are correct. Select the correct answer using the codes given below. So D is the reduction for this question. 1, 2, 3 statements are correct. Under this
Unlawful Activities Prevention Act. Next one. So which of the following statements are correct regarding the role powers of the deputy speaker? The deputy speaker is subordinate to the speaker annar. This is wrong statement. The deputy speaker is responsible to the house only. House only. But deputy speaker is not subordinate to the speaker. Deputy speaker, I told you, he is responsible to the house only. First statement obviously a wrong statement. Okay, next one. Whenever the deputy speaker is appointed as a parliamentary committee member, he automatically becomes its chairman. Yes, this is the right statement. Obviously, this is the right statement. He does not preside over the joint sitting of both the House of Parliament in case the speaker is absent from such a meeting. ఇక్కడ చూడండి, స్పీకర్ అవైలబుల్గా లేనప్పుడు, అబ్సెంట్ అయినప్పుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్ కెన్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ ది జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ ది బోత్ ద హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. స్పీకర్ లేని సమక్షంలో ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి డిప్యూటీ స్పీకర్ కూడా ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి డిప్యూటీ స్పీకర్ అధ్యక్షత వహించరాదు అని ఇచ్చారు. వహించవచ్చు. కాబట్టి దిస్ ఆల్సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్. Choose the correct answer from the options given below అని ఇచ్చారు. What is the right option for this question? Obviously, only second statement is the right option for this question, friends. Answer B. Remaining statements incorrect about the role of the deputy speaker. Answer for this question, friends, B. Next question. Consider the following statements. The chairman of the State Public Service Commission is appointed by the governor అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. The chairman of the State Public Service Commission is appointed by the governor అన్నారు. ఇక్కడ గమనించండి, State Public Service Commission chairman and its members are appointed by the governor అండి. ఇప్పుడు UPSC, Union Public Service Commission chairman and its members are appointed by President of India. Even Joint Public Service Commission for 2 or more states ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే జాయింట్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, ఓకేనా, ఈ జాయింట్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ మెంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ది గవర్నర్. So obviously this is a right statement. The Advocate General of a state is appointed by the governor. Yes, this is also right statement. Advocate General of a state ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లా సంబంధమైన విషయాల్లో సలహా ఇస్తూ వస్తారు. He advises the state government on legal aspects. Obviously second statement also right statement. So both the statements are correct ani. Which of the statements given above is are correct annaru. So both the statements are correct. Answer for this question, friends, C. C is the right option for this question. Next one. So come on, friends, andru fatapat answer cheyali. Response from all of you. Consider the following statements about the National Commission of Scheduled Tribes, NCST. It was constituted through the 91st Constitutional Amendment Act 2003. Wrong statement. Wrong statement. First statement. Article 338 ki సవరణలు తీసుకొచ్చి a new article was inserted under Article 338A ప్రకారం ఏంటంటే 89th Constitutional Amendment Act. So 2003 ప్రకారము National Commission for Scheduled Tribes was established. So according to
89th Constitution Amendment Act 2003 under Article 338A. So National Commission for Scheduled Tribes was established in India. ఓకే, అయితే మరి ఇక్కడ 91st కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2003 ఇది దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే 91వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 2003 ఇది దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తీసుకుంటే మంత్రి మండలి సభ్యుల సంఖ్య ఇట్స్ నాట్ మోర్ దాన్ 15% ఆఫ్ ది టోటల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ లోవర్ హౌస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్సభలో తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 15% ఆఫ్ ది టోటల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ లోవర్ హౌస్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ మంత్రి మండలి సభ్యుల సంఖ్య లోక్సభలోని మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో 15% మించరాదు అని తెలియజేస్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, సో కాబట్టి 91st కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2003 సో దీని గురించి మాట్లాడు. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 15% ఆఫ్ ది టోటల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ లోవర్ హౌస్, దట్స్ లోక్సభ. ఓకేనా? సో ఎనీవే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆబ్వియస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ది ఎన్సిఎస్టీ ఈస్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years అన్నారు, రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి, చైర్పర్సన్, వైస్ చైర్పర్సన్ అండ్ 3 members ఉంటారు. ఇక్కడ 3 members ఉంటారు. The chairperson of the NCST, National Commission for Scheduled Tribes, is appointed for a period of 3 years only. ఇక్కడ 5 years ఇచ్చారు కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్. It's mandated to have at least one women member in the NCST panel. National Commission for Scheduled Tribes లో at least one women ఉండాలి. Among these 3 members లో at least ఇక్కడ 1 women member ఉండాలి. And 2 must be from ST community నుంచి ఉండాలి. Out of these 3 members చూడండి, ఇక్కడ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ప్లస్ 3 members ఉంటారు కదా. చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ప్లస్ 3 members లో ఈ 3 members లో 1 should be women అండి. క్లియర్? ఇట్స్ మ్యాండేటరీ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ విమెన్ మెంబర్ ఉండాలి ఈ ఎన్సిఎస్టీ ప్యానల్లో. అండ్ 2 members must be from the ST community. This is the conditionality under Article 338A ప్రకారం. ఓకేనా? These also, see, third statement obviously it's mandatory to have at least one women member in the NCST panel. Yes, this is right statement. So which of the statements given above is our correct means? So only 3 is the adaptation for this question, friends. Only 3. Answer for this question, friends, B. Only B. Next one, friends. Consider the following statements. So friends, these kind of questions we can expect for APPSC Group 2, Group 1. So these kind of exams, we can expect these kind of questions, which are recently in the news. Prior to 1996, there was no bar on the number of constituencies from which a candidate could contest. 1996కు ముందు ఒక అభ్యర్థి ఎన్ని నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేయవచ్చుననే దానిపై ఎట్లాంటి క్లారిటీ లేదనమాట. అంటే ఎట్లాంటి ఇక్కడ క్లారిటీ అండ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎటువంటి నిబంధన కూడా లేదు. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ 1996 తీసుకుంటే ఒక వ్యక్తి ఒకేసారి 2 కాన్స్టిట్యున్సీస్ నుంచి కంటెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎదర్ అసెంబ్లీ కావచ్చు, పార్లమెంటరీ సో కాన్స్టిట్యున్సీస్ కావచ్చు. ఇఫ్ ఏ పర్సన్ కంటెస్ట్, ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ చూద్దామండి. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆబ్వియస్లీ రైట్ స్టేట్మెంట్. Prior to 1996, there was no bar on the number of constituencies from which a candidate could contest. So 1996కి ముందు ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి సో ఎన్ని కాన్స్టిట్యున్సీస్ నుంచైనా కంటెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 2 కాన్స్టిట్యున్సీస్ నుంచి మాత్రమే కంటెస్ట్ చేయాలి అన్నటువంటి నిబంధన అప్పుడు లేదు. ఆఫ్టర్ 1996 తర్వాత ఏంటంటే ఓన్లీ 2 కాన్స్టిట్యున్సీస్లో తను కంటెస్ట్ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ సో కండిషనాలిటీ ఉంది. అంతకుముందు ఇలా ఎన్ని కాన్స్టిట్యున్సీస్ నుంచైనా సో కంటెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? 1996 ముందు అయితే ఎటువంటి నిబంధన లేదు. ఎన్ని కాన్స్టిట్యున్సీస్ నుంచి కంటెస్ట్ చేయాలన్న నిబంధన అయితే లేదు అక్కడ. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి మరి సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆబ్వియస్ రైట్ స్టేట్మెంట్ అండి. ఇఫ్ ఎ పర్సన్ కంటెస్ట్ ఎలక్షన్ ఫ్రమ్ 2 కాన్స్టిట్యున్సీస్ అండ్ విన్స్ ఫ్రమ్ సో బోత్ కాన్స్టిట్యున్సీస్,
హీ హ్యాస్ టు వికేట్ 1 సీట్ అవుట్ ఆఫ్ ద 2 కాన్స్టిట్యున్సీస్. ఒక వ్యక్తి 2 నియోజకవర్గాల నుంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి రెండింటి నుంచి కూడా గెలిస్తే అతను ఏంటంటే ఒక దాన్ని ఖాళీ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. హ్యాస్ టు వికెట్ 1 సీట్ అవుట్ ఆఫ్ ద 2 కాన్స్టిట్యున్సీస్. ఒకవేళ 2 కాన్స్టిట్యున్సీస్ లో పోటీ చేసిన రెండింటి నుంచి కూడా గెలిచినప్పుడు ఒక దాన్ని అతను వికెట్ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. ఓకేనా? ఎస్, ఆబ్వియస్లీ. సో దీస్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. మరి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దామండి. ద క్యాండిడేట్ షుడ్ డిపాజిట్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ ద బై ఎలక్షన్స్ కండక్టెడ్ ఫర్ ద వేకెంట్ సీట్. చూడండి, ఖాళీగా ఉన్న స్థానానికి నిర్వహించిన ఉప ఎన్నికల ఖర్చును ఇక్కడ అభ్యర్థి డిపాజిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ డిపాజిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. గవర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ వుడ్ బియర్ దిస్ కాస్ట్. బై ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ కాస్ట్ ని ఎవరు భరిస్తూ వస్తారంటే ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఎన్నికల కమిషన్ కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేస్తూ వచ్చింది, ప్రభుత్వానికి కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇస్తూ వచ్చింది అనమాట. ఏంటి రికమెండేషన్స్ అంటే, ఎన్నికల సంఘం అనేది 2 కాన్స్టిట్యున్సీస్ లో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇక్కడ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ తీసుకుంటే, అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లో ఒక పర్సన్ 2 కాన్స్టిట్యున్సీస్ లో కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు, ఓకేనా, 2 కాన్స్టిట్యున్సీస్ లో కంటెస్ట్ చేసినటువంటి నేపథ్యంలో 5 lakhs ని డిపాజిట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రతిపాదన చేస్తూ వచ్చింది ప్రభుత్వానికి ఎలక్షన్ కమిషన్. అయితే ప్రభుత్వం యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అండ్ మరి సెకండ్ కండిషనాలిటీ తీసుకున్నట్లయితే, జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో అయితే 10 lakhs డిపాజిట్ చేయాలి, జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో అయితే 10 lakhs డిపాజిట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ఇస్తూ వచ్చింది. ఏదైతే ఈ మనీని పూల్ చేస్తూ వచ్చారో, ఏదైతే మనీని కలెక్ట్ చేస్తూ వచ్చారో, ఈ మనీని దేనికి ఉపయోగించాలని చెప్పి సజెషన్ ఇస్తూ వచ్చిందంటే, బై ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ మనీని బై ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ కి ఉపయోగించుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద మనీ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దీస్ క్యాండిడేట్స్, that could be utilized for conducting by elections. ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే మనం ఈ క్యాండిడేట్స్ నుంచి మనీని పూల్ చేస్తూ వచ్చామో, ఈ మనీని బై ఎలక్షన్ ఖర్చులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రభుత్వానికి సూచనలు ఇస్తూ వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. జనరలీ ఈ బై ఎలక్షన్ ఖర్చుని ఎవరు భరిస్తూ వస్తున్నారంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం, యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్ బియర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ ది బై ఎలక్షన్. గవర్నమెంట్ would bear the expenditure for the by-election conducted for the vacant seat. ఇక్కడ the candidate should deposit the expenses for the by-election conducted for the vacant seat అన్నారు కాబట్టి this is wrong statement. The candidate should not deposit. ఇక్కడ డిపాజిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ obvious right statement. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ wrong statement. Which of the statements given above is are correct అన్నారు. Only 1 and 2 statements are correct. Answer for this question, friends, A. A is the right option for this question. Okay, next one. Next one, friends. All the executive power of the union is vested in the President of India. Yes, friends, ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఆర్టికల్ 74 సబ్ క్లాస్ 1 ప్రకారం కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్, మంత్రిమండలికి అధ్యక్షులైనటువంటి ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తన కార్యనిర్వాహక అధికారాలను నిర్వర్తిస్తూ వస్తారు. ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ యాక్షన్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హియర్ నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్, రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ప్రైమ్ మినిస్టర్. All executive power of the union is vested in the President of India. Yes, this is right statement. Article 87 of the Indian Constitution provides 2 instances when the President specially addresses both the House of Parliament. Yes, friends, Article 87 generally provides 2 instances. ఇక్కడ ఏంటంటే President of India can address both the House of the Parliament at the first sitting. Once again repeat అండి. President of India addresses both the House of Parliament at the first session and at the first session after each general election. The President of India can address both the House of Parliament at the first session of the Parliament after each general election. Clear? So ఇదండి. ఇంకో కండిషనాలిటీ ఏంటంటే, జనరల్గా మనం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషనాలిటీ ఏంటంటే, మనకి జనరల్గా ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి లోక్సభకి ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉంటాయి. దెన్ న్యూ లోక్సభ హ్యాస్ బీన్ కాన్స్టిట్యూటెడ్. కొత్త లోక్సభ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత మరి ఫస్ట్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది కదా, అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉభయ సభల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించవచ్చు.
సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, అంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ అని చెప్పేసి చెప్పుకో. సెకండ్ ఇన్స్టాంట్ ఎప్పుడంటే చూడండి, ప్రతి సంవత్సరం కూడా లోక్సభ ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ మీట్ అవుతుంది. అప్పుడు కూడా జనరలీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ అడ్రస్ బోత్ ద హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ at the first meeting of each year. So these also another instance అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. సో కాబట్టి అవి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. క్లియర్? సో కాబట్టి బోత్ 1 and 2 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సి అండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి 2 ఇన్స్టాన్సెస్ అండి అండర్ ఆర్టికల్ 87 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అండర్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ అడ్రస్ బోత్ ద హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ at the first meeting of parliament after each general election, I told you. And second instance ఏంటండి, he can address both the house of parliament at the first meeting of each year when the new Lok Sabha has been constituted. So that is first instance అండి, సారీ. సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్ అయితే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, అంటే ఈచ్ ఇయర్ అనమాట. మళ్ళీ అగైన్ ఫస్ట్ టైం మీట్ అవుతుంది కదా హౌస్ అనేది, అప్పుడు కూడా అడ్రస్ చేయొచ్చు. సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్ ఐ టోల్డ్ యూ ఫ్రెండ్స్, he can address both the house of parliament at the first meeting of each year. Okay, so this what friends. Next one, consider the following statements regarding the office of CM. A person who is not a member of the state legislature can be appointed as CM for 6 months. Yes friends, ikkada even though he is not a member of both the house of parliament, సారీ ఇక్కడ both the house of state legislature అంటే ఒకవేళ ఆ రాష్ట్రంలో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కూడా ఉన్నట్లయితే, ఇప్పుడు రాష్ట్రాన్ని తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉంది. ఇప్పుడు 6 స్టేట్స్లో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సభలో సభ్యుడు కాకున్నా కూడా 6 నెలల పాటు సీఎంగా కొనసాగవచ్చు. కాకపోతే వితిన్ 6 months లోపు మాత్రం ఏదో ఒక సభలో సభ్యుడు కావాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. అదర్వైజ్ he ceases to exist as CM of that particular state. సో కాబట్టి this is a person who is not a member of the state legislature can be appointed as CM for 6 months అండి. yes, this right statement. ఉభయ సభల్లోనూ సభ్యుడు కానప్పటికీ కూడా ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగవచ్చు 6 నెలల వరకు. కాకపోతే విత్ ఇన్ 6 months లోపు మాత్రం ఏదో ఒక సభకి సభ్యుడు కావాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. లేకపోతే he has to give resignation to his post. This obviously first statement a right statement. The CM and other ministers hold office during the pleasure of the governor. Yes, as long as they prove the majority in the lower house, so they would remain in office. Otherwise they have to give resignation to their posts. This is also right statement. The governor allocates portfolios to the ministers on the advice of the CM. Yes, this is also right statement. ఇక్కడ చూడండి, గవర్నర్ అలొకేట్స్ పోర్ట్ఫోలియోస్ టు ద మినిస్టర్స్. మంత్రులు కూడా ఎవరు నియమిస్తూ వస్తారు అని అంటే గవర్నర్ నియమిస్తూ వస్తారు ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ది అడ్వైస్ గివెన్ బై ది CM. All the statements are correct. So which of the statements given above is are correct means obviously all the statements are correct. 1, 2, 3 statements are correct. Next one. So which of the following are the important features of a federal system? క్రింది వాటిలో సమాఖ్య వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు ఏవని చెప్పేసి ఇచ్చారంట. సో మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, బహుళ ప్రభుత్వాలు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్, అధికార విభజన, 7th షెడ్యూల్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో డీల్స్ విత్ ది డివిజన్ ఆఫ్ పవర్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్, కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య అధికార విభజన, రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ లిఖితపూర్వక రాజ్యాంగము అండ్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ, ఇవన్నీ కూడా ఫెడరల్ ఫీచర్స్ కిందకి వస్తాయి. మరి యూనిటరీ ఫీచర్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి? ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ కావచ్చు, ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ కావచ్చు, అఖిల భారత్ సర్వీసులు కావచ్చు, IAS IPS ఇవన్నీ కూడా కావచ్చు యూనిటరీ ఫీచర్స్. ఇంకా గమనించినట్లయితే అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నర్స్ బై ద సెంటర్, ఇవన్నీ కూడా యూనిటరీ ఫీచర్స్ కిందకి వస్తాయి. ఓకేనా? యా. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఫెడరల్ ఫీచర్స్ కిందకి వస్తాయి. ఇచ్చినటువంటి 4 స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఫెడరల్ ఫీచర్స్, సమైక్యతత్వం యొక్క లక్షణాలు అని చెప్పి చెప్తాం. ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. సో ఆబ్వియస్లీ D is the redaction for this question. Next one. So with reference to the Vice President of India, consider the following statements. The Vice President of India is elected by an electoral college consisting of members of Rajya Sabha only అని చెప్పేసి అన్న రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో Vice President of India ఎలక్షన్లో బోత్ లోక్సభ ఎంపీస్, రాజ్యసభ ఎంపీస్ ఇంక్లూడింగ్ నామినేటెడ్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ఇంక్లూడింగ్ నామినేటెడ్, ఇక్కడ ఓన్లీ రాజ్యసభ మాత్రమే ఎన్నుకుంటుందని చెప్పేసి ఇచ్చారు. రాంగ్ స్టేట్మెంట్.
The Election Commission of India conducts the election to the office of the Vice President of India. Obvious, friends. So Election Commission, it would conduct the election to the office of the Vice President of India as this right statement. All doubts and disputes arising in connection with the election of the Vice President are inquired so by the Supreme Court of India. Yes, friends. Obviously, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సంబంధించి ఎటువంటి డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినా అవన్నీ కూడా సో ఎవరు రిజాల్వ్ చేస్తూ వస్తారంటే సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్ ఈజ్ ఫైనల్ ఇన్ దిస్ రికార్డ్. క్లియర్. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ obviously a right statement. Only 2 and 3 statements are correct. Which of the statements given above is are correct means only 2 and 3 statements are correct. Answer for this question, friends, B. The next one, consider the following statements regarding nominate members in Rajya Sabha. They are not allowed to vote in the election of the Vice President. So they are allowed అండి. ఇక్కడ చూడండి, నామినేట్ మెంబర్స్ విషయానికి వస్తే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, కానీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్లో నామినేట్ మెంబర్స్ అయితే పార్టిసిపేట్ చేయరు. ఓన్లీ ఎలక్టెడ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ మాత్రం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే నామినేట్ మెంబర్స్ గురించి మనం గమనిస్తే దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు ఓట్ ఇన్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ అన్నారు. దే ఆర్ అలౌడ్. దిస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. They cannot join any political party as technically they are independent members అన్నారు. So they can join అండి. They can join. This is also wrong statement. ఇక్కడ చూడండి, the moment they take the oath as member of రాజ్యసభ, రాజ్యసభలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పటి నుంచి వితిన్ 6 months లోపు వాళ్ళు ఏదైనా పొలిటికల్ పార్టీలో జాయిన్ కావాలంటే నామినేట్ మెంబర్స్ కూడా జాయిన్ కావచ్చు. బట్ ఆఫ్టర్ 6 months they are not entertained to join in any political party. That's the conditionality. Okay na? So obviously second statement also wrong statement. They can take part in the proceedings of the house. Yes, this is the right statement. Nominate members కళలు, సాహిత్యం, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం, పబ్లిక్ సర్వీస్ లో నిష్ణాతులకు ఇదేనే అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Obviously they can part in the proceedings of the house. Yes, this is right statement. So which of the statements given above is are correct means only third statement C is the adaptation for this question. Next one. Consider the following statements. The governor is the constitutional head of the state. Yes, friends. So రాష్ట్రంలో రాజ్యాధినేత ఎవరంటే ఇక్కడ గవర్నర్. రాష్ట్రానికి వస్తే the president of India acts as the executive head of the union territory. Obviously, friends, కేంద్రపాలిత ప్రాంతం విషయానికి వస్తే తను నేరుగా కానీ క్రింది స్థాయి అధికారులుగా ద్వారా కానీ మరి యూనియన్ టెరిటరీ యొక్క అఫైర్స్ అన్ని కూడా తెలుసుకుంటూ ఉండొచ్చు. The president of India acts as the executive head of the union territory. Yes, this is also right statement. Both the statements are correct. So both 1 and 2 statements are correct. Answer for this question, friends, C. So with reference to the Indian polity, consider the following statements. Adjournment motion is introduced in both the House of Parliament and other. Adjournment motion is introduced in Lok Sabha only on the matters of urgent public importance. Okay, obviously this is a wrong statement. Both the houses lo kaadu, only Lok Sabha lo maatrame. Ikkada both the house icharu kabatti wrong statement. So adjournment motion needs the support of 50 members to be admitted. Okay, yeah. ఇక్కడ గమనించండి అమ్మా, లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే adjournment motion needs the support of 50 members to be admitted. adjournment motion ని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టాలని అంటే obviously ఇక్కడ 50 members సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. This conditionality is right. Adjournment motion is introduced in the house on matters of urgent public importance, I told you. And next third statement చూద్దామండి. A no confidence motion can be moved only లోక్సభ. Yes, అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని లోక్సభలో మాత్రం ప్రవేశపెట్టాలి. లోక్సభ మాత్రమే రూలింగ్ లో ఉన్నటువంటి సో ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టే అధికారం అన్నమాట లోక్సభకు మాత్రం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ రూలింగ్ లో ఉన్నటువంటి పార్టీ ఇఫ్ ఇట్ కాంట్ ప్రూవ్ ద మెజారిటీ ఇన్ ద లోవర్ హౌస్ దెన్ దే హ్యావ్ టు గివ్ రిజిగ్నేషన్ అండ్ అగైన్ దే వుడ్ గో ఫర్ ఫ్రెష్ ఎలక్షన్స్. ఓకే, as long as they prove the majority in the lower house, just they would remain in office. Otherwise they have to give resignation to their posts. So obviously a no confidence motion can be moved only in Lok Sabha. This is right statement. Only 2 and 3 statements are correct. Which of the statements given above is are correct means only 2 and 3 statements are correct. Answer for this question, friends, B. Clear? So this what, friends? These are all high level questions, friends. APSC group 2, group 1 itara 40% baga help అవుతాయి. Even UPSC also. So friends, APSC group 2 సాధన టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో కోర్స్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు, సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్లు, గ్రాండ్ టెస్ట్లు. ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ అండ్ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్ అండ్ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పి ఉన్నాను ఈ కోర్స్ అండ్ 3 months పాటు కొనసాగుతుంది. ఎవ్రీ వీక్లో మీకు ప్రతి వీక్ కూడా షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది.
టైం టేబుల్ అనేది, ఏ టాపిక్ సంబంధించి మీకు టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తారనేది. ఒక వీక్లో 3 సబ్జెక్ట్ సంబంధించి టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఒక వీక్ మొత్తం టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ కవర్ అయిన సిలబస్ పై మీకు గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఈ టాపిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ యొక్క వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది. వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మీకు యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఒక మంత్లో 2 గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా మీకు 3 మంత్స్ పాటు కొనసాగుతుంది. ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్ సిలబస్, ఎంటైర్ ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ మీకు ఈ విధంగా సిస్టమేటిక్గా కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాడక్ట్స్ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ నుంచి మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ వీడియోకి డిస్క్రిప్షన్ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ యొక్క లింక్ పిన్ చేయడం జరిగింది. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్, ఇన్స్టాల్ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి కూడా రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ 2.0 బ్యాచ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు, ఇది 5th మార్చ్ ని బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభించడం జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అలా ఇవి లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ అండి, రికార్డెడ్ వీడియోస్ కావు. అండ్ స్టడీ మెటీరియల్స్ కూడా మీకు ఇంటి వద్దకే డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. ఏదైనా ఒక లైవ్ క్లాస్ మిస్ అయినా రీగైన్ చేసుకోవడానికి వీడియో కూడా మీకు యాప్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. వ్యాలిడిటీ అప్ టు ఎగ్జామ్. టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు అండ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్లు కూడా మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి డైలీ టార్గెట్స్, సిలబస్ కంప్లీషన్, డైలీ అప్రోచ్ వీడియో టాపిక్, లైవ్ క్లాసెస్ అండ్ స్టడీ మెటీరియల్స్ కూడా మీకు రెస్పెక్ట్ తెలుగు యాజ్ వెల్ as ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టడీ మెటీరియల్స్ కూడా ఇంటి వద్దకే డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ డైలీ టెస్ట్లు, గ్రాండ్ టెస్ట్లు, గైడెన్స్ ఫర్ మెయిన్స్, వ్యాలిడిటీ అప్ టు ఎగ్జామ్. ఓకేనా? ఇంకా ఎటువంటి క్వైరీస్ ఉన్నా ఈ నెంబర్ని సంప్రదించగలరు. ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ బైలింగ్వల్ అండి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా మీరు ఒకసారి గమనించండి. మీకు క్వాలిటీ వీడియోస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూసిన తర్వాత మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు. 60+ అవర్స్ ఆఫ్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ నోట్స్ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు అందించి జరుగుతుంది. అండ్ వీక్లీ టెస్ట్ మోడల్ పేపర్స్. సో ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 4 మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇవి కేవలం 314 రూపీస్గా వస్తున్నాయి. ఎస్ఎస్సి సెలక్షన్ ఫోర్స్ ఫేజ్ 11 కంప్లీట్ ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ తెలుగులో, ఇది 27th మార్చ్ నుంచి బ్యాచ్ ప్రారంభం జరుగుతుంది. ఒక్కో ఫ్యాకల్టీ ఒక్కో సబ్జెక్ట్ డీల్ చేస్తూ వస్తారండి. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ టుడే సెషన్. హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్ సెషన్. మా డిస్కషన్ కానీ నచ్చింది వచ్చిన లైక్ అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్సీఏ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ. ఎవ్రీ వీడియోకి డిస్క్రిప్షన్ మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ కూడా పిన్ చేయడం జరిగింది. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ దిస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. So this what friends, today's session. Hope you enjoyed the session. All the best. Thank you. Have a nice day.